Der Abend legt sich sanft über die Stadt. Die Sonne war schon fast hinter den Dachern verschwunden, und ein milder Wind strich durch die Straßen. Auf einem kleinen Balkon im vierten Stock eines Altbaus stand Clara, die Hand am Geländer, und blickt in die Fern. Die Lichter der Laternen begannen eben, ihr warmen Kreis auf das Kopfsteinpflaster zu werfen, und irgendwo hört man das Klappern von Geschirr, das durch ein offenes Fenster nach draußen drang. Für die meisten Menschen war es ein ganz gewöhnlicher Tag gewesen. Doch für Clara hat eine andere Bedeutung. Seit Wochen schon verspürt sie ein leises Ziehen in ihrer Brust, ein Gefühl von Sehnsucht, das sie nicht richtig benennen kann. Es war kein Traurigkeit, aber auch kein einfaches Fernweh. Es war vielmehr ein Mischung aus beidem, der Wunsch nach Nähe, nach einem Blick, einem Wort, einer Begegnung, die den Alltag verändern kann. Der Balkon war für sie zum Rückzugsort geworden. Hier könnt sie atmen, hier könnt sie träumen. Und manchmal, wenn sie besonders aufmerksam laut, hat sie das Gefühl, als würde die Stadt ihr heimlich Geschichten zu flüstern. Geschichten von Menschen, die wie sie auf der Suche nach etwas waren, vielleicht nach Liebe, vielleicht nach Verständnis, vielleicht einfach nur nach einem Gefühl, nicht alien zu sein. Clara zog ihr dann Strickjackchen enger die Schultern. Der Wind war frischer geworden. Sie trat einen Schritt zurück und ließ den Blick über die Nachbarbalkon schweifen. Wir standen leer, manch waren mit Blumenkasten geschmückt, und ihr workten verlassen, als hat dort schon lang jemand mehr gesessen. Nur schräg gegenüber, auf dem Balkon eines modern renovierten Hauses, stand jemand. Ein Mann, vielleicht in ihren Jahren, lehnt am Geländer und schaut ebenfalls in die Straße hinab. Sein Gesicht kennt Clara nicht genau erkennen, doch sie bemerkt, dass ein Buch in der Hand hielt. Workt entspannt, beinahe so, als gehört dieser Platz am Abend zu seinem festen Ritual. Clara runzelt die Stirn. War ihr über nie aufgefallen? Dabei hat sie in den letzten Wochen fast jeden Abend hier gestanden. Ihr Gedanken begannen zu wandern. Macht Sinn? Was los War alien, so wie sie? Es war ein still, unscheinbar sein, doch in Clara wuchs ein kleines, neugieriges Feuer. Sie merkt, wie sie langer als notig hinsa, bis sie hastig den Blick abwandt, als hat sie etwas Verbotenes getan. Reiß dich zusammen, murmelt sie leise. Doch ihr Gedanken schwiffen immer wieder zu dem Mann zurück. Sie stellt sich vor, wie es wär, wenn den Kopf hab und zufällig Blick aufing. Würde lächeln? Oder überrascht wirken? Der Abend zog weiter. Sternfunkelten bereits am Himmel, und das Stimmengewirr der Stadt wurde leiser. Der Mann gegenüber schloss schließlich sein Buch, stellt es auf den Tisch neben sich und ging hinein. Nur ein Schatten glitt durch den Raum, dann war der Balkon leer. Clara seufzt, ohne es zu wollen. Wieder alien. Doch in ihr war etwas geblieben, ein Funken, der übernickte gewesen war. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat sie das Gefühl, dass ihr Sehnsucht vielleicht nicht nur ein leeres Verlangen war, sondern ein Bruch, die zu jemandem führen konnte. Clara blieb noch ein Weile draußen, bis die Kuhl sie ins Innere trieb. Sie schloss die Balkontür, zog die Vorhang zu und setzte sich mit einer Taste ans Fenster. Doch ihr Blick glitt immer wieder unruhig zur anderen Straßenseite, zu dem Balkon, der für sie plötzlich eine ganz neue Bedeutung hat.
ALSSIE ins Beijing, war ihr Hersvaler Fragen. Wordy SIE in Wiedersehen? Wordy ihr Irgendwan auffallen, so wie SIE in Hut bemerkt hat? Und vor allem, war es möglich, das zwei Menschen sich auf die still, unscheinbar Weise fanden, nur über den Blick von Bakken zu Bakken? Die Nacht nam ihr Gedanken mit. Draußen rot der Wind, und irgendwo in der Fern spielt jemand eine leise Melodie auf einer Gitarre. Clara schlief schließlich ein, ohne zu ahnen, dass dies nur der Anfang war. Der nächste Tag begann gewöhnlich. Clara stand früh auf, macht sich einen Kaffee und setzt sich mit ihrem Laptop an den Küchentisch. Die Arbeit im Homeoffice war für sie längst Routine geworden. Tabellen, E-Mails, Videoanruf, das alles füllt ihr Stunden, ohne wirklich Erfüllung zu bringen. Oft war es der Bakken, der sie durch den Tag trug. Der Gedanke, abends hinauszutreten und frisk Luft zu schnappen, ließ sie durchhalten. Doch diesmal war es anders. Seit dem gestrigen Abend begleitet sie ein unruhig Erwartung. Schon beim Frühstück ertappt sie sich dabei, wie ihr Augen immer wieder zum Fenster glitten. Sie fragte sich, ob wall wieder durchstehen würde, der Fremd mit dem Buch. Am Nachmittag, als die Sonne die Dächer in ein goldenes Licht tauscht, hielt sie es nicht mehr aus sie trat hinaus auf den Balkon, legt die Arm auf das Geländer und laut. Das Sumender Stadt war vertraut, das Hupen in der Fern, Kinderlachen aus dem Innenhof, das Zwitschern der Vogel zwischen den Dächern. Doch ihr Blick wandert unweigerlich zu dem Balkon gegenüber. Leer. Clara biss sich auf die Lippe. Warum war sie so enttäuscht? Es war doch lächerlich, sich Hoffnungen zu machen, nur weil sie einen Fremden gesehen hat. Trotzdem, dieses Gefühl ließ sich nicht wegschieben. Es war wie ein kleines Geheimnis, das sich in ihr eingenistet hat. Sie versucht, sich wieder auf ihr Arbeit zu konzentrieren. Doch als der Abend kam, stand sie wieder draußen. Und diesmal war hat wieder ein Buch in der Hand, doch diesmal steht nicht nur in die Seiten. Ab und zu habe den Kopf, als wohl den Himmel betrachten, oder vielleicht die Straße, die zwischen ihnen lag. Sein Gesicht war noch immer im Halbdunkel, doch Clara konnte erkennen, dass nachdenklich wirkt. Ein Impuls durchzuckt sie. Sie wollte etwas tun, irgendein Zeichen geben. Doch wie? Ein Winken erschien ihr zu auffällig. Ein Lächeln, das konnte wirken, wenn ihren Blick erwischt. Aber wenn nicht? Sie war bloß eine Frau, die in die Leergrin saint. Was, flüstert sie und schüttelt den Kopf. Ihr Finger trommelten nervös auf dem Geländer. Dann geschah es. Der Mann legt das Buch beiseite, streckt sich und sah genau in ihr Richtung. Für einen Augenblick treffen sich ihr Blick. Clara spürt, wie ihr Herz einen Schlag aussehnt. Sie wollte wegsehen, doch etwas hielt sie fest. Ein Hauch von Überraschung blitzend in seinen Augen auf, und dann, ganz leicht, hob sich ein Lächeln auf seinen Lippen. Clara erwidert es sicherlich. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nur ein stilles, zurückhaltendes Lächeln. Mehr geschah nicht. Dreht sich bald darauf wieder ging hinein, und der Balkon war leer. Doch für Clara hat sich die Welt verändert. Dies Nacht lag sie lang wach. Immer wieder sah sie sein Gesicht vor sich, dieses Kurs aufblitzen, als sie wahrgenommen hat.
War es nur Hofflichkeit Joasen? Oder hat sich genosso geändert wie sie? Die Tage darauf entwickelt sich ein leises Ritual. Jeden Abend, fast zur selben Zeit, standen beide auf ihren Balkonen. Mal früher, mal später, aber immer so, dass sie sich sehen. Es war nie mehr als ein Blick, ein kleines Nicken, manchmal ein Lächeln. Kein Wort drang über die Straße, kein Ruf, kein Gespräch. Doch gerade dies still macht es besonders. Clara begann, sich vorzubereiten. Sie stellt frisk Blumen in einen Topf auf ihren Tisch, zündet ihn Kerzen, legt ihn Deck über den Stuhl. Es war, als würde sie ihn Bernie schaffen, nicht für ihn, sondern für das Gefühl, das zwischen ihnen wuchs. Eins Abends jedoch war nicht die sen Backen bleib dunkel, die Tur geschlossen. Clara wartet lang, ihr Blick schwifft immer wieder hinüber. Nichts. Ein leis Enttäuschung legt sich über sie. Sie versucht sich einzureden, dass es normal war, Menschen hatten schließlich ihr eigens Leben. Und doch fühlt sie sich, als hat man ihr etwas genommen, auf das sie sich unbewusst verlassen hat. Am nächsten Tag war wieder als den Kopf hab und ihr Augen treffen, könnt sie nicht anders, als zu lächeln, die mal offener, warmer. So skien tat das Elbe. Es war ein stilles Spiel, das sich zwischen ihnen spann. Kein Wort, kein Ton, nur die Sprache Blick. Doch in Claras Herz wuchs etwas, das sie kaum zu fassen wagte, Hoffnung. In einer stillen Stunde dachte sie, vielleicht ist Sehnsucht genau das, ein unsichtbarer Faden, der zwei Menschen verbindet, bevor sie überhaupt ein Wort miteinander gewechselt haben. Und mit diesem Gedankentratt sie erneut hinaus auf ihren Balkon, während die Nacht leise über die Stadt fiel. Die Tage vergingen, und mit ihnen wuchs das Stillband zwischen Clara und dem Fremden gegenüber. Die Routine hat sich fast unbemerkt in ihr Leben geschlichen, tagsüber Arbeit, abends der Balkon, und das Whisken ein Gefühl von Erwartung, das sie nicht mehr missen wollte. Doch so vertraut dieses neue Ritual geworden war, Clara spürt, dass es nicht dabei bleiben konnte. Jeder Blick, jedes Lächeln ließ ihr Sehnsucht wachsen. Es war schon, aber zugleich quälend. Sie wollte mehr wissen. War? Wie hieß Was las immer in seinen Büchern? An einem Freitagabend fascint sie ihnen insklus. Der Himmel glut in Orange und Violet, und die Stadt summt unter dem beginnenden Wochenende. Clara hat ein Kleinkers auf den Tisch gestellt, den Ben ein Glas Weißwein. Ihr Hand zitterten leicht, als sie hinausging. War schon die wieder mit einem Buch, die mal in ein dunkles Cover gebunden. Als aufsah, begegneten sich ihr Blick. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, und Clara erwidert es. Dann, sie den Mut wieder verlieren könnt, hab sie die Hand, nicht zum gewöhnlichen Winken, sondern langsam, bewusst, als wollt sie ein unsichtbares Wort formen. Der Mann zagert Kurs, dann tat das Elbe. Clara spürt, wie ihr Herz rast. Dieser winzige Blick bedeutet mehr, als sie sich hat vorstellen können. Es war, als hatten sie die Stomachgrenze überschritten. Sie überlegt fieberhaft. Sollt sie etwas rufen? Aber die Straße zwischen ihnen war sehr breit, die Geräusche sehr laut. Außerdem erschien ihr der Gedanke seltsam unpassend, so plump,
so forsch. Neen, das war nicht ihr Art. Plötzlich hat sie eine Idee. Sie verschwand ins Wohnzimmer, kramte in einer Schublade und zog ein Notizbuch hervor. Mit zitternden Fingern riss sie ein Seat heraus und schrieb in großen Buchstaben, Hallo sie kehrt auf den Balkon zurück und hielt das Blatt hoch. Der Mann blinzelt, bugt sich leicht vor, und dann lacht Es war kein Lotzlocken, sie konnte es nicht hören, aber sie sah, wie sich seine Schultern bewegten und sein Gesicht aufleuchtete. Verschwand kurz im Inneren seiner Wohnung, und Clara hielt den Atem. Wurde einfach verschwinden? Doch kam zurück, mit einem eigenen Blatt Papier. Darauf stand, in kraftigen Buchstaben, Hallo Clara grinsend. Ein warmes Gefühl breitet sich in ihr aus es war kindisch, beinahe wie ein Spiel aus langst vergangenen Tagen, und doch erschien es ihr wie das Niederlichsein der Welt. So begann ihr erster Dialog, nicht mit Worten, sondern mit Papier und Stift, von Balkon zu Balkon. Wie heißt du, schrieb sie und hielt das Blatt hoch. Seine Antwort lies nicht lang auf sich warten, Jonas Clara, schrieb sie zurück. Und so ging es ein Weile. Klein Fragen, Kurs antworten. Was liest du, Romain arbeitest du hier, J.A., im Verlag und du, Grafikdesignerin es war unbeholfen, und doch wunderbar. Jed neue Information folgt sich in wie ein Schatz. Als die Dämmerung tiefer wurde und Dikers neben Clara fast heruntergebrannt war, zagert sie bei ihrer nächsten Fridge. Sie schrieb, triffst du dich manchmal gern auf einen Kaffee, sie hielt das Blatt hoch, und sofort begann ihr Herz zu rasen. War es sehr viel? Sehr schnell. Jonas sah es sichen, legt den Kopf leicht schräg und lächelt dann. Verschwand wieder kurz, und kehrt zurück mit einem neuen Zettel, sehr gern Clara muss ein sich setzen, so sehr zitterten ihr Bein. Ein Gefühl von Freude, Aufregung und einer fast kindlichen Unglaublichkeit überkam sie. Sie griff erneut zum Stift, morgen Nachmittag, seine Antwort kam prompt, J.A. Café in der Ecke, 14 Uhr, schrieb Clara. Sie ihr Nachricht hochhielt und sen Mendes nicken sah, war als hat sie einen Traum bereit. Spatter, sie Dikers Ausblies und ins Bett ging, könnt sie kaum schlafen. Ihr Gedanken kreisen die Begegnung, die vor ihnen lag. Endlich wurden sie wirklich reden, nicht nur mit Blicken oder Zetteln. Gleich Zeitig nagten Zweifel an ihr. Was, wenn die Magie verschwand, sobald Wort laut ausgesprochen worden? Was, wenn sie nichts zu sagen hatten? Was, wenn all das nur ein Spiel war, das im Alltag keinen Bestand hat? Doch so sehr die Zweifel ausflüsterten, starker war die Sehnsucht. Und so lag Clara in dieser Nachtwache, das Herz voller Aufregung, während die Stadt draußen langsam zur Ruhe kam. Sie wusste, morgen würde alles anders sein. Der Morgen begann für Clara ungewohnt unruhig. Schon lang vor dem Klingel ihres Weckers war sie wach, dreht sich von einer Seat auf die andere und spürt, wie die Aufregung jet Faser ihres Körpers spannt. Heute war der Tag, in dem sie Jonas zum ersten Mal wirklich treffen würde. Kein Papier, kein Balkon, kein Stills nicken über die Straße hinweg, heute werden sie nebeneinander sitzen, einander ansehen, und werden den Raum füllen. Clara stand früher auf als sonst, macht sich Kaffee, doch der Geschmack wollte ihr nicht recht munden. Ihr Gedanken waren Wonders.
Sie überlegt, was Sie ansehen sollt, ob Sie sie schlicht oder sie auffällig wirken würde, ob ihr Lächeln nicht genug aussah oder sie gut wirken könnt. Anspan Dijk, Mermelt Sie, als Sie vor dem Spiegel stand ist nur ein Kaffee aber Sie wasseint, das für Sie mehr war. Gegen Mittag hat Sie sich entschieden, ein schlicht hellblauibles, die Sie immer macht, kombiniert mit einer schwarzen Hose und einem leichten Mantel. Nicht sehr viel, nicht sehr wenig. Sie schminkt sich dezent, nur ein Hochmascara, ein wenig Lippenbalsam. Als Sie fertig war, sah Sie ihr Spiegelbilden, und bemerkt, dass ihr Hand zitterten. Der Weg zum Café in der Eck war kurz, vielleicht 7 Minuten zu Fuß, doch Clara kam es wie ein kleiner Marsch vor. Jeder Schritt war begleitet von dem Gedanken, gleich sehe ich ihn. Gleich ist es sauiv. Als Sie die Eckbog, sah Sie das Café schon von weitem. Es war ein gemütlicher Ort mit kleinen runden Tisken draußen, in denen Menschen ihr Croissants essen und Zeitung lesen. Drinnen something warm Atmosphäre us gesprachen und Kaffee duft. Und da war Jonas saß bereits am Fensterplatz, ein Buch neben sich auf dem Tisch, die Hand locker ihn Tass Kaffee gelegt. Als Sie bemerkt, habe den Kopf, und lächelt. Dieses Lächeln, das Sie schon von Backen zu Backen kennt, nur das es jetzt ganz nah war. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie traten den Tisch, und für einen Moment war als wär die ganz Umgebung verschwunden. Nur und Sie, zwei Menschen, die sich eigentlich fremd waren und sich doch schon verbunden fühlten. Hallo, sagte Jonas leise, als Sie sich setzend. Seine Stimme war warm, ein wenig tiefer, als Sie war hat. Hallo, erwidert Clara, und ein kleines Lachen entwich. Es ist irgendwo seltsam, dich hier zu sehen. Nicht auf dem Backen stimmt so und schmunzelt. Ich war schon fast daran gewohnt, dass unsere Kommunikation aus Papier besteht Sie lachten beid, und die Anspannung lässt sich ein wenig. Ein Kellner bracht Clara einen Cappuccino, und Sie bestellten noch ein Stück Kuchen zum Teilen. Zunächst war das Gespräch vorsichtig, fast tastend. Sie sprachen über ihr Beruf, Jonas erzählt vom Verlag, indem arbeitet, und wie Manuskript prüft, Clara berichtet von ihren Projekten als Grafikdesignerin. Es waren einfach Themen, doch Jed's Wortskuffen Bruch zwischen ihnen. Mit der Zeit wurde die Unterhaltung flüssiger. Sie sprachen über Bücher, Jonas liet alte Roman, während Clara ihre moderne Literatur bevorzugt. Sie lachten über ihr unterschiedlichen Geschmacker und stellten fest, dass Sie beiden Schwach für Filme hatten, die man eigentlich schon als sehr kitschig bezeichnen kennt. Es ist seltsam, sagte Clara irgendwann und rührt Gedanken verloren in ihrem Kaffee. Wir wohnen so nah beieinander, und doch hat es Wochen gebraucht, bis wir uns bemerkt haben Jonas nicht. Manchmal schaut man einfach nicht hin. Man let in seiner eigenen Welt. Und dann plötzlich, brachab, sah Sie ihn, und in seinem Blick lag etwas, das Clara tief berührt. Sieht man jemanden, den man nicht mehr übersehen kann Clara spürt, wie warm in ihr aufstieg. Sie want den Blick kurzab, nicht zu verraten, wie sehr Sie dieser Satz getroffen hat. Das Gespräch ging weiter, doch die Atmosphäre hat sich verändert. Es war nicht mehr nur ein Kennenlernen,
sondern etwas, das tiefer reicht. Jed's Wort, jeder Blick war wie ein leises Versprechen. Alssie das Café nach fast 2 Stunden verließen, wet ein cooler Wind durch die Straßen. Jonas zog seinen Mantel enger und sah Clara an. Magst du ein Stück mit mir gehen, Jern, sagte sie, und so schlenderten sie nebeneinander her. Die Straße war belegt, doch Clara hat das Gefühl, in einer Blase zu sein. Als sie herum verschwamm, waren sie Schritt für Schritt neben ihm herging. Sie sprachen über Kleinigkeiten, Lieblingsort in der Stadt, Musik, die sie mochten, Erinnerungen und Reisen. Doch hinter all dem schwang ein leis Spannung, ein Unausgesprochenes Wissen, dies war kein gewöhnlicher Spaziergang. Es war der Anfang von etwas, das sie beide noch nicht benennen konnten. Als sie schließlich vor Claras Haustür standen, blieb Jonas stehen. Es war schon, sagte Sehr schon Clara nicht, ein wenig verlegen. Wirklich einen Moment lang schwiegen sie, dann lächelte Jonas. Dann, bis später auf dem Balkon, Clara lacht leise. Bis später sie sah ihm nach, wie die Straße hinunterging. Und als sie in ihr Wohnung trat, konnte sie das Lächeln nicht aus ihrem Gesicht vertreiben. Später, als die Sonne unterging und sie wie gewohnt auf den Balkon trat, sah sie hinüber. Jonas war schon sie haben bei die Hand, kein Zettel mehr, kein Papier, nur ein Blick. Und in diesem Blick lag das Versprechen, das dies erster Anfang war. Seit dem Nachmittag im Café war für Clara als ein wenig heller, ein wenig leichter geworden. Die Stadt worked weniger grau, die Stunden des Alltags weniger lang. Sogar die Arbeit, die sie oft mühsam und monoton empfand, schien ihr jetzt nicht mehr ganz so schwer. Denn in ihrem Hinterkopf war immer dieser Gedanke, der ist jemand, der auf mich wartet. Die Abend auf dem Balkon hatten sich verandert. Früher waren es still begegnen Jean Voller Sehnsucht und versichtiger Blick Joasen. Jetzt aber war die neue Selbstverständlichkeit. Manchmal plotterten sie nach mit Zetteln, doch häufiger standen sie einfach nur da, haben die Hand zum Gruß und wussten, das Wort nicht nötig waren. Einige Tage nach dem Kaffeetreffen klopft es in Claras Tür. Überrascht öffnet sie, und dort stand Jonas, mit einem versichtigen Lächeln und einem kleinen Büdel in der Hand. Hallo, sagte Ich dachte, vielleicht, wollen wir das mal ohne Balkon ausprobieren. Clara muss lachen. Das ist eine gute Idee. Komm rein, reicht ihr den Büdel. Ein paar Croissants vom Bäcker die Ecke. Frischo, perfekt, meint Clara, Kaffee habe ich auch so begann ihr erster Nachmittag in der Wohnung. Sie setzten sich in den Küchentisch, tranken Kaffee und essen Croissants, waren das Licht durch die Vorhang fiel. Es war schlicht, alltäglich fast, und doch lag darin etwas Besonderes. Sie sprachen über ihr Kindheit, ihr Familien. Jonas erzählt von seinem Bruder, der mir let, und Clara berichtet von ihrer Mutter, die einen kleinen Garten am Stadtrand pflegt. Es waren einfach Geschichten, doch jed öffnet ein Stück ihrer Welt. Jonas hört aufmerksam zu. Stellt Fragen, lachten den richtigen Stillen, und manchmal, wenn Clara sprach, sah sie so intensiven, dass sie den Faden verlor. Es war kein aufdringlicher Blick, sondern ein stilles Zuhören, das mehr sagte als Wort. Als Jonas am Abend ging, blieb in der Wohnung ein warm Zurück,
die Clara noch lang spurt. Vonda und Werde es selbstverständlich, dass sie sich nicht nur auf den Balken treffen. Mal kocht Clara ein Sup, mal bracht Jonas frisches Brot mit. Sie schauten Filme zusammen, spielten Karten oder saßen einfach nur da und redeten. Die Stadt draußen rot weiter, doch für sie skiën die Zeit langsamer zu fließen. Eines Abends, als Regen gegen die Scheiben trommelt, saßen sie auf Claras Sofa, eingewickelt in Decken. Ein Film lief leise im Hintergrund, doch beide täten kaum darauf. Jonas erzählt von einem Manuskript, das gerade gelesen hat, und Clara laut. Es ging jemanden, der sein Leben lang immer nur gewartet hat, sagte auf den richtigen Moment, auf den richtigen Menschen. Und irgendwann hat gemerkt, dass so vieles Verpasst hat Clara nicht langsam. Kennst du das Gefühl? Jonas schwieg einen Moment. Dann sah ihn. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich so sehr gewartet habe. Aber jetzt, brachab, und sein Handglit ein Stück nachher. Claras Herz schlug schneller. Sie spürt die Warm, die von ihm ausging, so nah und doch noch nicht berührend. Für einen Augenblick wurde einzugern, dann legt sie ihr Hand leicht auf sein. Es war ein schlicht Gest, leise und doch voller Bedeutung. Jonas lächelt, und in seinen Augen lag in Ruhe, die Clara tief bewegt. Ich glaube, jetzt möchte ich nicht mehr warten, sagte leise. Clara erwidert nix, doch ihr Blick sagte genug. Von diesem Abenden war nachher ein wenig vertrauter, ein wenig selbstverständlicher. Sie hielten Hand, wenn sie nebeneinander saßen, und manchmal, wenn sie auf dem Balkon standen, rückten sie so nah in das Geländer, dass es fast wirkt, als könnten sie die Straße zwischen ihnen mit einem einzigen Schritt überwinden. Doch so schon dies neue Vertrautheit war, Clara spürt auch ein wachsende Angst. Alles war so schnell, so intensiv. Sie fragte sich, ob es vielleicht nur ein Traum war, der bald zerplatzen könnte. Eins nachts konnte sie nicht schlafen. Sie trat hinaus auf den Balkon, und wie durch ein unsichtbares Band zog es ihren Blick hinüber. Jonas war ebenfalls draußen. Hat ein Glas Wasser in der Hand und sah überrascht auf, als sie bemerkt. Kannst du auch nicht schlafen, rief leise. Clara schüttelt den Kopf. So viel Gedanken nicht, stellt das Glas ab und lehnt sich ans Geländer. Für einen Moment standen sie nur da, sahen sich über die Dunkelstraße hinweg. Dann sagte Jonas, komm morgen zu mir. Ich koch Clara lächelt. Abgemacht als sie wieder hinging, fühlt sie, dass sich etwas verändert hat. Es war nicht mehr nur eine Erinnerung. Es war der Beginn von etwas, das tief hat. Etwas, das vielleicht bleiben könnte. Und in dieser Nacht, als sie endlich einschlief, war ihr Sehnsucht nicht mehr schmerzhaft, sondern voller Hoffnung. Der Duft von gebratenem Gemüse lag in der Luft, als Clara am nächsten Abend Jonas Wohnungstür klingelt. Sie spürt eine leise Nervosität, die nix mit der Unsicherheit der ersten Begegnung zu tun hat. Es war eine Spannung, die aus der Vertrautheit wuchs. Diesmal war sie nicht die Besitzerin in einem Café oder die Gastgeberin in ihrer eigenen Wohnung, sie trat in seine Welt. Jonas öffnet die Tür, die Armel sens Hemdes hochgekrempelt, ein Kochlöffel in der Hand. Du bist du, sagte mit einem Lächeln,
Das Klare sofort berechtigt. Komm rein, es ist fast fertig die Wohnung war schlicht, aber gemütlich. Buchregal und den Wanden, ein Schreibtisch mit aufgeschlagenem Manuskript, Pflanzen auf der Fensterbank. Clara liest den Blick schweifen und spürt, dass dieser Raum zu ihm passt, geordnet, bedacht, aber mit warmen Details, die von einem Menschen erzählten, der nicht nur arbeitet, sondern lebt. Es riecht köstlich, sagt die Sie, während Sie ihr Jacke ablegt. Gemüse van mit Reis, erklärt Nix Besonderes, aber immerhin gesund Sie setzten sich an den Tisch, und waren draußen der Regen gegen die Scheiben prasselte, aßen Sie, lachten, sprachen über Filme und Bücher, über Erinnerungen und kleine Alltäglichkeiten. Es war ein Abend, wie in viel paar sicher erlebt hatten, und doch war für Clara etwas Einzigartiges. Nach dem Essen bleiben Sie am Tisch sitzen, tranken Wein und redeten weiter. Irgendwann stand Jonas auf, stellt die Gläser in die Küche und kam zurück. Ohne Fragen setzend sich diesmal neben Sie, nicht gegenüber. Die Nahe lies Claras Hörst schneller Schoolegen. Jonas legt den Arm locker auf die Leniers und alssie sich leicht zu ihm dreht, begegneten sich ihr Blick. Einen Moment lang wurden still, dann beugt sich vor und kussend Sie sanft. Es war kein stürmischer Kuss, sondern vorsichtig, beinahe fragend. Doch Clara erwidert und in diesem Augenblick schien die Welt stillzustehen. Alssie sich listen, sahen Sie sichen, beide lachelten, beide ein wenig verlegen. Das wollte ich schon lang tun, murmelt Jonas. Clara spürt ein Kribbeln im Bauch. Ich auch von und war etwas Neues zwischen ihnen. Die Abend wurden langer, die Gespräch vertrauter, die Nahe selbstverständlicher. Sie verbrachten mehr Zeit miteinander, nicht nur auf den Balkonen oder in den Wohnungen, sondern auch in der Stadt, Spaziergänge durch den Park, kleine Ausflüge ins Kino, ein Besuch auf dem Wochenmarkt. Doch je mehr Sie sich einander öffneten, desto deutlicher spürten beide auch die Realität, die zwischen ihnen stand eines Abends, alssie gemeinsam auf Claras Sofa saßen, kam das Thema auf ihr Arbeit. Clara erzählt von einem Projekt, das ihr kaum Freude macht, weil der Kunde unzufrieden war und ständig neue Änderungen verlangt. Ich frage mich manchmal, ob ich wirklich die Richtung gewählt habe, seufzt Sie. Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, Jonas runzelt die Stirn. Das stimmt nicht. Du bist talentiert, das sieht man in allem, was du tust. Aber, stockt. Aber was, fragte Clara. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du so schnell zweifelst. Dass du als infrage stellst, bever du es so entfährst. Clara spürt, wie sich etwas in ihr zusammenzog. Das ist leicht gesagt. Du hast einen sicheren Job im Verlag, eine fest Position. Ich muss mich jedes Mal beweisen, ich sage das nicht, dich zu kritisieren, erwidert Jonas ruhig. Ich will nur, dass du dir selbst mehr zutraust. Doch Clara hört in seinen Worten etwas anderes. Kritik. Zweifel. Sie schwieg, und in Spannung legt sich über den Raum. Es war das erste Mal, dass zwischen ihnen keine Leichtigkeit herrscht. Später, als Jonas gegangen war, saß Clara lang am Fenster. Sie wusste, dass es nicht böse gemeint hat. Aber die Angst, nicht genug zu sein, nagte in ihr. Und Sie fragte sich, ob irgendwann genauso denken würde wie Sie selbst,
das Sie nicht aussicht. Die nächsten Tage waren von dieser Unsicherheit überschattet. Sie sahen sich weiteren, sprachen miteinander, doch Clara spürt, dass Sie vorsichtiger war. Sie lacht weniger, zagert mehr. Jonas bemerkt eines Abends, als Sie gemeinsam auf dem Balkon standen, trat einen Schritt nachher das Geländer und rief leise, Clara, mach dir keine Sorgen. Ich meint das nicht so, wie du es vielleicht verstanden hast. Ich wollte dich nicht verletzen, Clara sah ihnen. Der Regen hat aufgehört, und die Luft war klar. Ich weiß, sagte Sie schließlich. Aber manchmal, habe ich einfach Angst. Dass das hier als so schön ist, war so sen Jonas schwieg einen Moment, dann lächelt Dann lass uns beweisen, dass es wahr ist, Clara erwidert sen lächeln, zaghaft, aber ehrlich. Und in diesem Moment wasseint Sie, dass Sehnsucht nicht länger nur in still Hoffnung war. Sie war dabei, sich in etwas Reales zu verwandeln, auch wenn es nicht ohne Zweifel und Stolpern ging. Die Tage nach ihrem kleinen Streit waren für Clara seltsam zwiespaltig. Auf der einen Seite fällt Sie sich Jonas so nah wie nies über, sein Wort, sein Beharren, sein Blick hatten sich tief in ihr Herz eingegraben. Auf der anderen Seite wurde die Angst, dass Sie irgendwann durchgehen könnt, dass erkennen würde, wie unsicher Sie wirklich war. Doch Jonas ließ nicht locker. Schrieb ihr klein Nachrichten, brachte ihr Blumen vom Market, rief abends, wenn Sie sich nicht sahen. Und immer wieder standen Sie auf den Balkonen, so wie am Anfang, als hat dieser Ort eine Sprach, die nur Sie beide verstanden. Eines Abends, es war ein Samstag im späten Frühling, überrascht Jonas Sie. Clara trat wie gewohnt hinaus, und da stand schon, aber nicht allein. Auf seinem Balkon war ein kleiner Tisch aufgebaut, mit Kerzen, zwei Gläsern Wein und einem Teller voller Obst. Grinsant und rief, Hut mal ein Balkondate, Clara lacht überrascht. Über die Straße hinweg, Gina. Wir können ja anstoßen, auch wenn wir uns nicht beharren Sie nicht, holt sich selbst ein Glas Wein und setzt sich. So saßen Sie da, jeder auf seiner Seite, und doch variant. Sie sprachen über Musik, über ihr Traum, über Ort, die Sie einmal gemeinsam besuchen wollten. Es war ein Abend voller Lachen, und Clara spürt, wie ihr Zweifel langsam leiser wurden. Doch am nächsten Tag kam etwas das Whisken. Clara erhielt einen Anruf von einer Agentur, für die Sie schon einige Mal gearbeitet hat. Sie boten ihr ein großes Projekt an, aber es bedeutet, dass Sie mehr Monat in einer anderen Stadt verbringen müssen. In Gelegenheit, die Sie sich eigentlich nicht entgehen lassen könnt. Sie legt auf, und sofort spürt Sie das Ziehen in ihrer Brust. Freude und Angst zugleich. Wie sollt Sie Jonas davon erzählen? Wurde verstehen, dass Sie dies Chance nutzen wollt. Oder wurde denken, dass Sie sich von ihm entfernt? Am Abend saßen Sie wieder bei ihr in der Wohnung. Jonas merkt sofort, dass etwas anders war. Was ist los? Fragte als Sie kaum einen Bissen von ihrem Essen nahm. Clara at me tief durch. Ich have heute ein Angebot bekommen. Ein großes Projekt. Aber, es ist in München. Für 3 Monate Jonas sah Sie einen Moment lang schweigenden. Dann nickt langsam. Das ist großartig für dich, aber,
Frag die Clara versichtig. Aber, esb dutet, das wir uns kaum sehen werden Clara spurt, wie ihr Hörstschwer wordy. Ich weiß. Und genau das macht mir Angst. Ich will dich nicht verlieren Jonas nam ihr Hand. Du wirst mich nicht verlieren. Aber du darfst auch nicht aufhören, die Traumzoo leben. Wenn du dieses Projekt machen willst, dann solltest du es tun Claras sucht in seinen Augen nach einem Zeichen von Unsicherheit oder Enttäuschung, durch de Warner Warm. Du meinst das ernst, natürlich. Ich hab dich kennengelernt, weil du den Mut hattest, hinausgehen, zu träumen, etwas zu suchen. Wenn du jetzt aufhörst, wegen mir, dann warst du nicht mehr die Clara, in die ich mich verliert hab das Wort hing in der Luft, verliert. Clara spurt, wie Tränen in ihr Augen stiegen. Hast du gerät, Jonas lächelt. Ja. Ich hab mich in dich verliert Clara schlug die Hand vors Gesicht, lacht und weint zugleich. Ich auch, flüstert sie. Schon lang es war, als hat sich in diesem Moment als Verdichtet, all die Blick, die Zettel, die stillen Abend auf dem Balkon. All die Sehnsucht hat endlich ihren Namen gefunden. Sie hielten sich in diesem Abend lang fest, als konnten sie die Zeit damit überlassen. Doch am nächsten Morgen, als Clara alien auf ihrem Balkon stand, dacht sie über Jonas Wort nach. Sie wusste, dass eine Entscheidung bevorstand. Vielleicht war Sehnsucht genau das, ein Gefühl, das ihnen immer weitertrieb, aber auch den Mut verlangt, nicht stehen zu bleiben. Und so beschloss Clara, dass sie das Projekt annehmen würde. Nicht, weil sie sich von Jonas entfernen wollte, sondern weil sie wusste, dass ihr Leben erdanigt war, wenn sie bei den Mut hatten, sie der Realität standhalten zu lassen. Als sie ihm das sagte, nicht dann machen wir das gemeinsam. Drei Monate sind nix, wenn man weiß, dass danach noch so viel mehr kommt Clara spurt, wie sich ihr Angst in Hoffnung verwandelt. Zum ersten Mal seit langem hat sie nicht nur Sehnsucht, sie hat ein Ziel.